Tuale ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Ta pena le malo mo le talai no le pakaliona i le vai aso nei. Te le se vai ngā tūpena wina le ofise vai ase te le malo i tau ufonga i le vai aso ni te nei. Whata waina le masino pui puinga i lunga i upenga te whailangi. Whaatalafantu se whaapoponga nei o tala mai lau KVZKTV. E mo mantu o le whaamoemoe pe una fuafua iai le malo i le asfarele nei mo le talai no le pakaliona. O se vaenga o le whaatawai no le whanau mo le lato waso sao tamaiti i le whai ungo le vai aso nei. E se whaalinga le whaatonu mta ang ruenga wa onga i a tala wenga Dr. Samsonia Saili. O whanau wa onga umalava ua ave iai le whaitalia e awai i le aso. Le au le ama ua fuai tau mafa mai si vaenga uma e whaafifia i le whanau. O se au terenga le nei o le ripoti. O le aso wharele nei lea ua whaamoemoe le malo e te talai nei le pakaliona i tāwhuna. Ma o le whanau wa onga o la tau nei ua ave iai le whaamamafa o le aso. E pe ona saunua iai le whaatonu o le mtanga luenga wa onga i a talauenga Dr. Samsonia Saili. E le aso le talaina o le pakale li ona mo le whaonga ina e malo lautele. Ia wa iai alfi wata otol fita ngā loe whata ua whanau. O le mea fo ina lewa wa e ai se manatu ia asfina ngalo fo ile fionga le kovana ma le whainga malo e au mai uma whanau o le tunu e fia whatasi le aso. Ia ma tala ele paka o le paka e wha mo a inga ma whanau ma le tunu. Ia o se avanoa fo e mwhaiono atua e le ngata e whai ia fianga o ainga o mea masani. Ia a le whatawa ina fo i o le avanoa e mwhai ono tō mānatu i leisi tō lea pei e fōringa mai e le o whataua tutusa o le tū lea le mawhau ina ia mawhai ona o whanau ina i mawhai ona fō ia nisi o whawhita au i fō e mō lewa no e whawhia inai. Na sau no foi Dr. Saili o le whaamaina nei o le COVID-19 fulmarai vai pe ona sawhenga i male atunu o isi a vaenga na awhiai le telo mawhawhau o le whanau ma o se whainga le nei o manatu iei le malo o le a whaawhiawhiai nai ta mai tia onga ai maisi o whanau uma o Amerika Samoa. Te le o lu taun whianga i whanau whai a onga ma ia ona ua whaatino a onga i lunga o le internet, lunga o computer ia o isi ia mea lea fo ua sausu e so e nga e sel tāua. Tauan sisi la toa ia onga, ia e mese o le malo, ina i mwhaona o ngā tūsal whatāua fo i o a onga. Ia ma le tūlea. E le pōkalame lao le so na saunuai fo i le whaatonu e whaamalamlama mo le sila fia le atunu le whaangaioinga o le aso. O fo whangala le ila swarele. O leo whapea e o le swarele a watu mai a whanawa onga. O le wa ave fo ila pepa i tua i mātua pepa o whaatanganga. E a mai el whaatanganga mātua e a wailo na alo i lea whamoe. E ui aina le aini ni iao a onga e whaia i tua lea onga. A o le aso e whaintaon whapea atu o le aso e reini a onga. A wa o le ngangale i ai i au mai uma whanau. Whapoto a whanau pe o masani ai lato wa onga. Ona au mai a tolo le ave i o i mea la whai whamoe moe nei.
Mo ye fa mo e matau na la o mai a o nga mamao mo mua pe a le afal fitu nga le balu ia ua matau na o na o mai ia whanau a vei o i tafuna ia a wal pokalama e a mata le sutasi ia alo wa ai anga ia ta se fulu wa iai uma whanau i o nga le afal sfulu a taunua tfuela whanau i o i tafuna ia o ta pena fonta nga luenga e whaia le malu taiao a whanau i o whatare te mi fo i o la inga te le huri a al fufuanga atoa le na ia ina ia moa le wanoe whawhiawhia ina i fo i whanau ma ia toi whasang tonu fo i le lao lato sa ia wanso i fua o ina mo le mtanga o le fo tau sanga o Na sauno fo i le whaantonu o mai o na sila le mtanga luenga i le tu le saunga le mu o le whanau a o iai le pakaliona. O le nei wha moe le wha pēr na mtanga luenga o nga le fua ina o i lalo le teitainga le official kovana ia o lo iai uma ia mtanga luenga ma official malo o uma foi lana vai sone foi ie tasi lua tolu fa ma le lima ia o vai foi la o nga iai i sone ia teitas o iai foi ma mtanga luenga ua tu ina atu la tau te soani le ngata i le whai o tālonga ia a mese o tau maftanga whanau ia malba va inga whanau o iai foi whai a onga pule a onga i mea o lo tu wai ala tau a onga so saunga le mu o se mea na ta whata ua mai lawa le amtanga ina ua mata ona fuafua le mea nei e o mea temi nei o fono uma ia whai a le malo atoa o lo mua i luma le whamautino ina saunga le mua whanau I fofonga le malo i nei e amatu na tapunia le vaenga o le awala ya nga yantu le pakaliona e amatatu i le aso tofi i le aso ono o ke topa i le afiafi. O le a telepepa o taumafa e mauafua e au noa masi tutongi. E o mai le tau nei e si dia ma le vansi fulfitu afe le tupena mawhai o na uina ma i tau fonga le malo le sa whai e le whai unga le vaiaso le te nei. I le ofise vaia a seta le malo le property management. I se whaalinga le whaatoni a Paulina Salele na ia ta uai e whaapea lo ngā solo atu pēr le malo la tuno na whaamanuina la tau fonga e to tongi ta avale na manu malo ai. E fetus fulu ta avale le malo na whai ei tau fonga le vaiaso le te nei. E le ngātei ta avale whai tuto a wha o piki apu ma vans, whapea i fwoi mai si ta avale sa iei le loto a le mtanga luenga. Na matua whaatumulia le ofisa le mamandu le atunu una o atu e tau ofu, ma e tali tonu lau KVZK. E iei fwoi isi tau fonga whapea nei ufuafua iei le mtanga luenga o le whai unga o le masi nei, whapea i ma le masi no Novema o le tausanga nei. O le temi munmuri na whai eisi tau fonga whapea o le tausanga luafes fu marifitu. Mo i lato uma ele i manu malo le tau fonga wha mole vala awane mo le toe au inatu o lau 10% na tutongi mo le tau fonga. O le sole na amatalia ai le whaatawai no le masino le puipuinga i lunga o penga ta whailangi i le tau whaamatau ma le tau whaafefe po le Cyber Security Month. I le mai ai o le whaalinga le sui ko vanaf ia whainu le leifa le whatua i lima utu. E whaatatau le masino o ke topa e avea mataimi e ngāru e whaatasi le mamanu le atunu u ma vaenga tu maoti. E whaawawai le whaalawi loina o le tau o le puipuinga o tangata i lunga o penga ta whailangi po le Cyber Security. Ma whaawawai tangata Amerika Samoa i tūlanga i mana o mi ai le saunga le mu i lunga le interneti. O lo ngā lulu e so tau awai le matanga ruengo teknolosi Amerika Samoa me le official puipuinga lo loto i whale le Homeland Security i le tau sa i lia leo si fofo i lea tūlanga. O tausanga o malawa talu mai le tausanga luafe ma le tolu ia o ki topa. Na whatoa whatau i nei le nei wha moe le Cyber Security Awareness Month. O le whaiai o le nei wha moe ina ia mautino ai o lo usaonga le mu umatanga tau le atunu lo whao ngai na upenga te whailangi mai i le tau whaafefe mai si tūlanga o no a fiai la ngona o le tangata. O tausanga o malawa le masina o ki topa e wha manatu i nei le nei wha moe mo le puipuinga o tangata o lo whao ngai na upenga te whailangi. Na matua mawa ele tūlanga no o iai le tau whainga le whaanapu tuputonga le ebo i lo na wha moe e ala lea i le talai nalo i le moso oi festival i le asotua na ina te nei. O sel telenga le nei o le reporting. Na matua whaatumulia le whaamoemoe o le Agency for Better Living Endeavours po o le ebo. E ala lea i le prokalama e peo na tuu whaatasia i le po le asotua na ina te nei. O le taimi mua le nei watu e whai ai ni sauninga i le moso oi. Lea wa whaatawai le vaenga o le arts e le ngata i siva ma pese whaaleanga nuu
mataleni ua maua i lenei talu fou ae faapea ai foʻi ma le faaaaliga o laʻei na tuu faatasia e nisi o loo iai le tomai e ala lea i laʻei Samoa o laʻei ma sikaili faanei ona pō na matua faatumulia le mamalu le atunuu sa mai moina lea faamoemoe auā o se taimi muamua lenei talu ona maeʻa masina na feaga iai le atunuu ma le koviti ua toe vaai ai fanau o aiga ma le toʻatele uō ma au mea mamae ua mai faatasi e fiafia mamai moa i le afiafi o lea faamoemoe na fesoasoani i ai le vaega le Humanities Council faapea ai manisi o foaʻi na fesoasoani ma maua mai i le afioga i le kovanasili a le manu palepoi se a le gamauga faapea lana afioga i le lutena kovana talauega e le asalo vaaleleale manisi o faalapotopotoga ma pisinisi tumaoti sa lagolagoina lea faamoemoe na faalia le sui o le able ia Christine Lutu Sanchez o le agaga maualuga o le maua lea o le fiafia o le fanau ae faasiisili ai ona maua le avanoa e faalauiloa ai le tele o le taleni o loo i totonu o Amerika Samoa. O nisi vaenga o le faamoemoe lava lenei mo le mosooi ua tapena i ai le able e aofia ai le art gala ma le Miss Mosooi pageant ia o ke topa 15 ma le mosooi art reach i le aso 22 o le masina nei lava. E valsefuluiva miliona se tupena tauaoina le vaenga o le Medicaid mo le medical care tausaga faaletupe afelu se fulutolu. O le sole na mawai le Medicaid se faalinga o lo taʻua ai ua faamanuiaina nei le official Medicaid i se vaenga tupe mai le federale e valsefuluiva miliona lua se lau se fulu afe tālā le sa tuuina atu i le American Samoa Medicaid States Agency. E tusai o se au whaingo percent o le matching assistance i Amerika Samoa ua ona se fulu 1%. O lona winga ina ia mawhai ai o na maua atoa le vana se fuluiva miliona. I te tauai le malo Amerika Samoa na tuina atu le tusa ma le fa se fulu 5 miliona o tupe le atunu. Mo le tausanga wha le tupe lua whelua se fululua, ono le lava ma le uti o unanga wha fu mai o lo o avanoa. Ua wha moe le official Medicaid e toe wha fo ya tupe tusa ma le tolu se fulu 5 miliona le Centers for Medicare ma le au unanga le Medicaid. Pe a uma o na tapunia na te unga tupe wha le tausanga lua whelua se fululua. Ta taua le wha tolu le Medicaid ya Sandra Kinyang. Ono o tūlanga wha tapula au lo o iai le tātou local match, ma e te tau o na wha lawi tele le au unanga i le atunu o. Ai maise o le tūlanga i tūla fono le anga wha ai le nei vaenga. Monisi o fisili wha mole wha msuta iane le official le Medicaid i le ono iwa wha fitu. E talamaya pia o se li o lo moli e le teminei le fasiuti o se tamamalo na tali i iuni e mafu mai se inga i whanua i funga ponga i savai. Wato i talo sanga nei i le whamsinonga maulunga o se avanoe mawhaiai o na solofua le amata upo. E se reporti ba le Samoa Global News o lo masalomia o le ua molia ia awi a Ferenti moi fiti mai funga po o foi. La whao o le maliu i se tamai lima se furu tausanga le matua ma so na tali i se furu walu tausanga le matua. A o iai la ua nei se whaantoanga i mafu mai e se misa tau upu sa whaia e mafu i tua o i whanua. O le to'olua o le se furu walu tausanga le ua maliu na la vea fo i le nei whalavelave. E se reporti ma le Samoa Global News o lo tā uai, i le mai ai o na whahau e le nei ali i le onti le nei tamamaro nā tali o nā lulua le reporti i le nei whalavelave i le ofiso leo. Sa ia te ena molianga i ono i whaasanga ia te ia e au fiai le whasioti tangata. I se whai unga te maitai whaamasino ia niawa mata tawatanga loa i le nei lava mta upu le temi muamua. Na te ena i le talosanga lava le nei ma whaatonu ina i le ua molia. E na ia whaawawina pea o na tau fia le nei ali i le whale pui pui e tālia i le teime lau ina i lana mta upu i le masi no mati o le tausanga fau. I tātou tala muli o tala mai Vanuatu, e se lau vana se fulu whaipule o le atau vai le whainga palota whaavave le atunuu le ua fuafua e whaataunu uina i le aso sifuma le tolu o kitopa. E se whaalinga mai le taitei fono le komisi o whainga palota ia Edward Calamat, na ia tā uai, ua maea o na tu inatu e lona ofisa le au whainga e tolu se lau iwa se fulu wha pepe restala mosu i tau vā. Mai le lua se lau lua se fulu limo sui ua maea o na toi wha fo iane pepe restala, ai se lau vana se fulu i lantou e anga vaa e tau vā i le whainga palota. Na whaalia fo i Calamat e wha se fulu lima nisi o ingoa le ua maea o na tau fia e lona ofisa o na e iai a lato ai talafu le tutongina o na whato ama whai leo na whaalawi loa lato swafa. E whetas fulua i tula o tu inatu nei iai le komisi o whainga palota e tutongi ai nei ai talafu e au fiai le lisi o no fuanga o loo mau tutongi ai o pili o vai ma le lafunga whaitele le awala o le malo.
O se mailo lau mai mo se whaingo le tau mo Amerika Samoa i dene a fiafi. Talo fa Amerika Samoa, se whainga tala tau mo le nea fiafi. Tau poa nā ne o pola stofi e mātele na oa e ta ape solo timu e vele valu sifuru ono ma alua fitu sulvalu. Sa vini mai sa e se fulu le se fulu mai na le tūla. Tau poa se whaile e oila sa e mātele na oa e ta ape solo timu vele valu sifuru lima ma alua fitu suluiva. Sa vini mai sa e se fulu lima le sifuru mai na le tūla. O se whainga le na tala tau mo Amerika Samoa. O le whai ungana nao tala mai lau KVZK, manu e te lau whai ngā malolonga dene a fiafi, tātou toi whiloa i se taimi i luma, tau whāsui fua. Big block party for all students of American Samoa. More than 80,000 collected at the government auction. More than 80,000 collected at the government auction. Talo for watching the news from KVZKTV. First, the opening ceremony planned for Lions Park on Friday is a celebration of all children of American Samoa. That's why the invitation has been extended to all schools to allow the students to partake at the opening, where there will be lots of free food, games and other activities just for them prior to White Sunday. Here is more. The Lions Park grand opening earmarked for Friday, October 7th is in part of celebration of all the children of American Samoa. The Director of Education, Talaweng Dr. Samasonia Saili, told KVZK News that the Honourable Governor Lemanu and the government have decided to honour our students by hosting this big event, a pre-White Sunday celebration. We can also look at that as a pre-White Sunday celebration to not only to provide our kids with the opportunity to enjoy themselves, but at the same time, addressing the social, mental, emotional side of our kids. All these years, the focus has really been on teaching our kids the curriculum and the content or whatever is set up for them. But seldom do we prioritize and bring to the fore the importance of addressing the social and mental side of learning in terms of ensuring that our kids are focused on learning. Sometimes there are things that are that act as barriers to support their focus to ensure that they achieve success in life. The Department of Education has been working together with the Office of the Governor to make sure that Friday's occasion is a success and a happy one for the children. So the whole area from Stephen & Sons store all the way to the former ANZ bank building, all that area of the Lions Park will be blocked off and tents will be set up, 2 rows of tents will be set up along that way to for students and the public seating, parents as well, and also to provide areas for the vendors and to ensure that we accommodate our students and the public when they show up. Although the day will be treated as a normal school day, students, Dr. Azali said that consent forms have already been sent to parents and parents can keep their children at home if they want. Consent forms already being sent out to parents. We are not selecting certain grade levels to attend. It is an open invitation or open letter to all parents. If they decide they want to give they want to allow their kids to attend, that's their choice. If they do not want their kids to attend, again, we're not forcing. But again, safety is always a priority. With everything that we're doing and we're planning, safety is always at the forefront. So we want to make sure that
Our kids are safe. Everyone that will be there is safe, and we highly encourage the parents to bring their kids and be there, enjoy. We're gonna have free food, games, everything that's gonna be there is free. You don't have to pay for everything. Even ice cream, we will try to provide that for our kids. To mimic White Sunday experience for our Samoan kids. But that's the whole goal of this event is to provide these kinds of opportunities for our kids to enjoy themselves. More details of the opening were released soon by the Governor's office. More than $87,000 has been collected by the Department of Property Management during its auction held last Friday. The Director of Property Management, Pauline Asalele, told KVZK News that as of noon today, a total of $87,241.72 has already been collected and payments were still being received from winning bidders. Winning bidders must make full payments no later than October 4th, 2022 at 3 p.m. About 70 used government vehicles were up for auction, and many in the businesses community, including some members of the public, were giving to bid. For those who didn't win, please contact our office at 699-6505 to pick up your 10%. The American Samoa government has kicked off Cybersecurity Awareness Month today following a proclamation by Acting Governor Fainulele Falefatuala Ilimautu designating October as a time for the public and private sectors to work together to continue raising awareness about the importance of cybersecurity and equip the American Samoa people with the resources needed to be safer and more secure online. The American Samoa Government Technology Office, in partnership with the Department of Homeland Security, will focus on what it means to stop, think, connect by highlighting the actions that all Americans can take to raise the baseline for cybersecurity across the country. Every year since 2003, October has been recognized as Cybersecurity Awareness Month. This effort was brought to life through a collaboration between the United States Department of Homeland Security and the National Cybersecurity Alliance. Cybersecurity Awareness Month was created to ensure that every individual stays safe and secure online. Cybersecurity Awareness Month, celebrated every October, is a collaborative effort between government and industry to ensure every American has the resources they need to stay safer and more secure online. The Agency for Better Living Endeavors are celebrating the successful premiere of the Moso'oi Festival 2022. The event on Saturday saw a combination of wishes, ideas and dreams come to fruition with the opening of ABLE's Moso'oi Festival of Arts family event on the beautiful shores of Utule Beach. Here is more. More than 1,000 participants enjoyed a spectacular night of arts, beautiful music by Jerome Fuimono, Henry Collins, Etsuale and Voja Sefinga, and dance performances by Taine Lalilei Dance Academy, Intersections Toa Leafi, Longoi Alisi Toa Samoa Ki Mua Dance Group. Local food vendors provided a variety of delicious plates and treats for families to enjoy while they enjoyed the show and the introduction of the Miss Moso'oi Scholarship Pageant contestants. The main feature of the evening was a show-stopping fashion show organized by Moso'oi Festival team. The audience cheered as they were able to watch diverse collections of local beautiful designs and prints from fashion houses Liges Lace, Pule Pule Creative Arts, Maike Creations, Give Me Some More 684, Jaylen Tees, LA Apparel, and your designers Asawa Fangalilo and Daihara Puenga of the NVTHS Atelier. Vibrant prints and exotic designs were displayed by some of America Samoa's beautiful models as they confidently worked the runway as the crowd responded with exhilarating cheers. The night ended with an explosive and captivating performance, a sneak peek to Moso'oi team production of Nanamule Moso'oi. According to Christine Lutu Sanchez, this community event is only a hint of the amazing talent that we have here in American Samoa and an example of what we can do when we unite in spirit and effort to create
good for our community to not only promote our talented people, our culture, and our arts, shared participating Moso'oi team member and dance choreographer Leia Tassi. America Samoa Humanities Council Executive Director Tawe Samoa Taifane, in her closing remarks, reiterated the satisfaction of the crowd and how appreciative everyone was of the Moso'oi Premier, and noted the need for more opportunities like the Moso'oi Premier for our youth to shine and promote our culture and arts for generations to come. She also congratulated Abel and the dedicated group of artists for organizing the wholesome event. The America Samoa Humanities Council is the primary grantor for the Moso'oi Festival of Arts events. Upcoming Moso'oi Festival of Arts events include an exclusive invite-only arts gala, a Miss Moso'oi pageant on October 15th, and an all-day Moso'oi Outreach finale on October 22nd. Stay informed with upcoming events by liking and following the Moso'oi Festivals of Arts and ABLE Facebook pages. ABLE is a 501c3 nonprofit organization founded by High Chief Afua Su'elutu in 2004 to provide coordinated services with the mission of improving the quality of life for our residents. Medicaid receives $89 million for medical care fiscal year 2023. Today, Medicaid received notice of its fiscal year 2022 federal grant award of $89,210,000 issued to the American Samoa Medicaid States Agency for Medical Care Services. The current federal matching assistance percentage for American Samoa is approximately 68%. This means that in order to fully draw the $89 million, the American Samoa government must provide approximately $45 million in local match funds. For fiscal year 2023, Medicaid was appropriated only $3 million for local match funding. For fiscal year 2022, due to the lack of matching funds and limited medical services available, the American Samoa Medicaid Office anticipates returning about $37 million back to the centers of Medicare and Medicaid services after it closes out of fiscal year 2022 accounts. Medicaid Director Sandra Kinyang explains, due to the limits on our local match, we must innovate to expand services within the context of the local match and compliance with eligibility rules. We hope to make some important announcements about coverage expansion in the next few weeks. For further questions, please contact the Medicaid office at 699-4777. In our news from up here, the man arrested and charged in June for the double murder of a father and his son over a land dispute in Whangapua, Savai, has this week resubmitted an application for bail in the Supreme Court of Samoa. Samoa Global News reports that it is alleged that Awia Fereti Moifiti, also of Whangapua, shot dead a father in his 50s and his 18-year-old son in the outback plantation area of the village following a heated argument over land boundaries. A woman said to be the 18-year-old wife was also injured in the crossfire. Despite immediately turning himself into police at Tosivi, Awia had pleaded not guilty to all 6 charges filed against him, including murder, attempted murder, and the alternative lesser charges of grievous bodily harm. In a Supreme Court decision handed down in August by Justice Niava Matatua Tangaloa, the defendant was denied bail and ordered to remain in custody until his court hearing is scheduled for March 2023. At the original bail hearing 2 months ago, Awia's lawyer told the court his client's family had already paid the fine to the village and performed a traditional ifunga apology to the victim's family. In Vanuatu, only 180 applicants to contest the snap election on October 13th got their names published by the Electoral Commission. The chairman of the commission, Edward Calamet, said his office sent out 394 applications forms, but on that closing date, just 225 applicants had returned their forms. Calamet said out of those 225, they only published the names of 180 eligible candidates during the first reading. He said there are 45 names the Commission has put on hold because they have debts to pay before they can have the names published during the second reading on Wednesday. The Commission has given them 72 hours to pay their debts, which include land rent,
water bills and road tax. Let's have a look at our weather report for this evening. South of Lava American Samoa, here's your weather report for this evening. Tonight through Thursday night, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 86, east wind 10 to 20 miles per hour. Friday through Sunday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the mid 80s, lows in the upper 70s, east wind 15 to 20 miles per hour. And that's your weather report for this evening. Thank you. And that concludes your local news from Apia and Pacific News from KVZK TV. Have a pleasant evening. Tofasifua.